All glories to the Srimad Bhagavad Gita. All glories to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шриле Бхактивиданта Свами Прабхупад. So we're on chapter 17, text number 17. Итак, мы изучаем главу 7, текст 17. 17. Seventh. And we've been studying about 4 classes of men who do not surrender to Krishna. They're called the Daskratinas, or the miscreants. И мы на прошлых занятиях мы изучали категорию людей, которые не предаются Кришне, которых называют душкретины. They're very impious. They deviate from the Vedic rules and regulations. Они очень неблагочестивые, и они не соблюдают, не следуют правилам, предписаниям ведических писаний. Then we learned about 4 classes of men who do surrender to Krishna. Также мы узнали о 4 классах людей, которые предаются Кришне. They're the pious segment of society. И это благочестивая, это часть благочестивая часть общества. They have motivation that is material. They're needing wealth. See, they are in some kind of distress. У них есть мотивация, они хотят получить какое-то богатство, либо они находятся в беде, Or they're just curious, или просто они любопытны, inquisitive. любознательны. They're actually wise. They're searching for the absolute truth. They understand this is what I need to do, to И know. эти люди, они на самом деле мудрые и находятся в поисках абсолютной истины и хотят узнать об этом. Okay, so today, Так, сегодня of these, meaning these 4 pious groups of people, из них, имеется в виду из этих 4 групп благочестивых людей, of these, the wise one who is in full knowledge in union with me through pure devotional service is the best. For I am very dear to him, and he is dear to me. из них самым лучшим является тот, кто обладает полным знанием и беспрерывно занимается преданным служением, ибо я очень дорог ему, и он очень дорог мне. This is a really wise person. И это в действительности и мудрая личность, мудрый He's человек. in full knowledge and union with Krishna through pure devotional service. Он в полном знании и союзе с Кришной благодаря преданному служению. Krishna says that's the best. Кришна говорит, что такой человек является лучшим. That person is the best. Эта личность лучшая в своем роде. And he says, I am very dear to him, and he is very dear to me. И он говорит, что я очень дорог ему, и он очень дорог мне. We know in relationships in this world, you can't be really close to somebody if they're not close to you. И нам знакомо, что в отношениях в этом материальном мире вы не сможете быть близко к кому-то, если он не будет You близок к can вам. want to be close, you really would like it to be like that, but it's not. Вы бы хотели, чтобы так было, чтобы вы были ближе, но так не будет. They call it a one-sided relationship. Их называют односторонние отношения. But this devotee that Krishna said is the best, he's very dear to Krishna, and Krishna is very dear to him. Both coming together. Но этот преданный, который является лучшим, о котором говорит Кришна, что я очень дорог ему, и он очень дорог мне, здесь отношения с двух сторон. So if you want to know who is the best yogi, the best transcendentalist, the best spiritual personality, Krishna says, this is who it is. Поэтому, если вы хотите знать, кто является лучшим йогом, лучшим трансценденталистом, духовной личностью, то Кришна здесь говорит, что такой человек. Let's read Bhaktivedanta Prabhupada's purport.
Давайте прочитаем комментарий Бхактивиданты с вами, Прабхупад. Free from all contaminations of material desires, the distressed, the inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. Полностью очистившись от скверны материальных желаний, те, кто попал в беду, любознательные, те, кто остался без гроша, и те, кто стремится к знанию, все они могут стать чистыми преданными. But out of them, he who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires becomes a really pure devotee of the Lord. Человек, который постиг абсолютную истину и полностью освободился от материальных желаний, становится истинным, чистым преданным Господа. So he's in knowledge of the absolute truth. He knows who Krishna is. He knows who he is. He knows his position and function. И он знает абсолютную истину, он знает, кем является Кришна, каково его положение. He engages in devotional service. И занимается преданным служением. So he's a devotee. He's pure. He's very dear to Krishna. И он преданный, он чист и очень дорог Кришне. By searching after knowledge, one realizes that his self is different from the material body. And when further advanced, he comes to the knowledge of impersonal Brahman and Paramatma. Обретая знания, человек осознает, что он по сути своей отличен от материального тела, и продолжая совершенствоваться в том же направлении, постигает безличный Брахман и Параматму. Step by step. Шаг за шагом. Always beginning with understanding we're not our material bodies. И всегда это начинается с понимания, что мы не наши материальные тела. Then he enters the transcendental realm, and the first thing he comes to understand is about Brahman, the impersonal radiance of Krishna. И затем он входит в трансцендентный мир, и первое, о чем он узнает, это о безличном Брахмане, о сиянии Кришны. And then next, he understands Paramatma, Lord in the heart. И затем он узнает о Параматме, о Господе в сердце. When one is fully purified, he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of God. Полностью очистившись от материальной скверны, он осознает, что в соответствии со своей природой является вечным слугой Бога. He's coming more and more correct in his understanding. И он все более и более начинает правильно, его понимание становится все более и более правильным. See, he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of God. Он осознает, что в соответствии со своей природой является вечным слугой Бога. So, by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge all become themselves pure. Таким образом, в результате общения с чистыми преданными, любознательные, попавшие в беду, те, кто жаждет материальных благ и обладает знанием, естественным образом очищаются от материальной скверны. How did they become pure? By associating with pure devotees. Как они становятся чисты, как очищаются, благодаря общению с чистыми преданными. That is always part of the process. Это всегда является частью процесса. We can't leave any parts out. И мы не можем исключить какие-либо части. So he realizes that I'm the eternal servant of Krishna. И он осознает, что я вечный слуга Кришны. And so, where does he learn this? Maybe from realization, or maybe from hearing it from the pure devotees. И как он узнает об этом? Возможно, благодаря самореализации, или, может быть, он слышит это от чистого преданного.
But in the preparatory stage, the man who is in full knowledge of the Supreme Lord and is at the same time executing devotional service is very dear to the Lord. Но из тех, кто находится на подготовительной стадии, человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе и занимающийся преданным служением, очень дорог Кришне. He who is situated in pure knowledge of the transcendence of the Text 18. Так, текст 18. All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider verily to dwell in me. Being engaged in my transcendental service, he attains me. Все эти преданные, безусловно, великие души, но того, кто постиг меня, я считаю не отличным от себя самого. Занимаясь трансцендентным любовным служением, он непременно достигнет меня, высшей и самой совершенной цели. So all Krishna is saying, all four classes of devotees that have been talked about, given to us by Krishna, they're all magnanimous souls. Кришна говорит, что все эти 4 категории преданных, все они являются великими душами. But he still singles out the one situated in knowledge. Но он по-прежнему выделяет того, кто пребывает на платформе трансцендентного знания. He said, I consider that they verily dwell in me. Он говорит, что я считаю такого человека, что он непременно достигнет меня. They're in the world of Krishna. They are in the world of service to Krishna. Считает его не отличным от себя самого. И такой человек находится в мире Кришны, в мире служения Кришне. That's where they live. Это там, где они живут. Mm. And so they attain Krishna. И они достигают Кришны. By how? Transcendental service. Каким образом? Благодаря преданному служению. Devotional service is how one attains Krishna, the Supreme Personality. Благодаря преданному служению человек достигает Кришны. Кришна — духовная личность. So again, pointing to the truth, there's no other way. И опять же, говоря истину, другого пути нет. No matter what we may want, oh, but I want to do it another way. There is no other way. Вне зависимости, если мы даже хотим как-то иначе, другого пути просто не существует. It is not that other devotees who are less complete in knowledge are not dear to the Lord. Не следует думать, что преданные, не обладающие полным знанием, недороги Господу. The Lord says that all are magnanimous, because anyone who comes to the Lord for any purpose is called a Mahatma or great soul. Господь говорит, что все они занимают возвышенное положение, ибо каждого, кто обращается к Господу, каковы бы ни были его намерения, называют Махатмой или великой душой. So, they're rightly situated. И они пребывают в правильном положении, состоянии. They're coming to Krishna. Они двигаются по направлению к Кришне. So Krishna says they're all magnanimous souls. Кришна говорит, что все они занимают возвышенное положение. The devotees who want some benefit out of devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. Господь принимает и тех, кто занимается преданным служением, желает каких-либо материальных благ, ибо каждый из них по-своему привязан к Господу. Out of affection, they ask the Lord for some material benefit. And when they get it, they become so satisfied that they also advance in devotional service. Из привязанности к Нему они просят Господа дать им те или иные блага, получив которые, они испытывают огромное удовлетворение и таким образом также прогрессируют в преданном служении.
But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord, because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. Однако преданный, обладающий полным знанием, дорог Господу более всех других, ибо его единственная цель заключается в том, чтобы служить Господу с любовью и преданностью. So that's why he's very dear to the Lord. Вот почему он очень дорог Господу. He's given his whole life to serving Krishna Он посвящает всю свою жизнь служению Кришне with love and devotion. с любовью и преданностью. Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. Такой преданный не может прожить ни секунды, не служа Верховному Господу, иными словами, не общаясь с Ним. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotee and cannot be separated from him. Господь также очень любит своего преданного и всегда находится рядом с ним. In Srimad Bhagavatam 9.4.57, the Lord says, В Шримад Бхагаватам 9.4.68 Господь говорит: "The devotees are always in my heart, and I am always in the heart of the devotees." преданные всегда находятся в моем сердце, и я всегда пребываю в сердцах своих преданных. The devotee does not know anything beyond me, and I also cannot forget the devotee. Преданный думает только обо мне, и я тоже никогда не забываю о таком преданном. There is a very intimate relationship between me and the pure devotees. Между мной и моими чистыми преданными существуют очень близкие отношения. Pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch, and therefore they are very much dear to me. Чистые и преданные, обладающие полным знанием, всегда находятся в соприкосновении с духовной энергией, и потому необыкновенно дороги мне. Let's read one more. Прочитаем еще один. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Пройдя через великое множество рождений и смертей, тот, кто действительно обладает знанием, предается мне, познав меня как причину всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко. Because of our limited vision, we can only see within this one lifetime. Из-за нашего ограниченного видения мы можем видеть только, так сказать, в рамках этой одной жизни. At best, we can trace an individual from birth until death. В лучшем случае мы можем проследить жизнь человека от рождения до смерти. And that's all we have the ability to do or see. И у нас есть только это есть возможность видеть только или делать только это. But the devotee who surrenders to Krishna, Krishna himself is saying, see, after many births and deaths, he surrenders to Krishna. Но преданный, о котором здесь говорит Кришна, что даже пройдя через великое множество рождений и смертей, So how long is it going to take for one to do that? That's an individual choice. поэтому сколько потребуется, чтобы прийти к данному моменту, это все выбор каждого, выбор отдельно каждого. So this great soul surrenders to Krishna, and he's magnanimous. He's known as a Mahatma. Такая великая душа предается Кришне и является возвышенной личностью, которую называют Махатма. He knows that Krishna is the cause of all causes. Такая личность знает, что Кришна является причиной всех причин. This is something he understands. Это что-то, что он понимает. So again, he's rightly situated. He knows he's subordinate. He knows he's spirit soul. He knows Krishna is the supreme soul. Такой человек находится в правильном состоянии. Он понимает, что он духовная душа, Кришна верховная душа, и что он подчинен ему.
and that everything that exists comes from Krishna. И что все, что существует, приходит от Кришны. So it's obvious such a soul is very rare. Krishna declares it, and anyone can experience it. И очевидно, что такая великая душа встречается очень редко. Кришна это провозглашает, и каждый может это увидеть. So we can imagine how fortunate we are to have met Krishna's Mahatma, pure devotee. And he's allowed us to have his association and mercy. И мы можем представить, насколько мы удачливы, что мы повстречали преданного Кришны, и что Кришна позволяет нам иметь это общение с его великим преданным. Yeah. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many, many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. После великого множества жизней, посвященных преданному служению или совершению трансцендентных обрядов и ритуалов, обретает чистое трансцендентное знание, осознает, что конечная цель процесса духовного самосознания заключается в том, чтобы постичь верховную личность Бога. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and that these activities constitute devotional service. На первых этапах духовного самосознания, когда человек пытается освободиться от привязанности к материальному миру, у него существует тенденция к имперсонализму, но поднявшись на более высокую ступень духовного развития, он осознает, что духовная жизнь исполнена разнообразной деятельности, которая составляет процесс преданного служения. Yeah, he realizes these things. Further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and these activities constitute devotional service. Он осознает это и затем понимает, что духовная жизнь исполнена разнообразной деятельности, которая составляет процесс преданного служения. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. Осознав это, человек привязывается к Верховному Господу и предается Ему. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that the material manifestation is not independent from Him. Тогда он постигает, что милость Господа Шри Кришны — суть все, что Кришна — причина всех причин, и что материальный мир не существует независимо от Него. He realizes that the material world is a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Он осознает, что материальный мир является искаженным отражением того разнообразия, которое царит в духовном мире, и постигает связь всего сущего с Верховным Господом Кришной. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. В результате он начинает видеть все сущее связанным с Васудевой, Шри Кришной. Thus, he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. В результате он начинает видеть все сущее связанным с Васудевой, Шри Кришной. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. Это вселенское видение Васудевы побуждает его немедленно и безоговорочно предаться Верховному Господу Шри Кришне, который является высшей целью жизни.
Such surrendered great souls are very rare. Такая великая душа, полностью предавшаяся Господу, встречается очень-очень редко. This verse is very nicely explained in the 3rd chapter of Seshvashvatara Upanishad. Замечательный комментарий этого стиха приводится в 3 главе Шветашватары Упанишад. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, and so on. But these are not important if not related to the Supreme Lord. It's quite different here. This verse is freely explained in the 3rd chapter of Seshvashvatara Upanishad. Yeah. Mhm. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, and so on. Мгм. И определяющим фактором в теле каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить. But these are not important if not related to the Supreme Lord. М, Но это не важно, если если это не важно, если Господь Шри Кришна не является основой. No, it's different. Это не важно, если Господь не является центром всего этого. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. То есть на все эти способности утрачивают свое значение, если они не связаны с Верховным Господом. И поскольку Васудева является вездесущим, а всесущее является Васудевой, преданный, обладающий полным знанием, предается Верховной Личности Бога. Yeah. So this is Bhagavad Gita 7:17 and 11:40. И это из Бхагавад-гиты 7.17 и 11.40. Okay, so you can see it's been taken from the lowest class of men in society, the Daskratinas, the foolish rascals, etc., to the highest level of full surrender to Krishna. Можете видеть, что то есть здесь описывается от самых низшей категории людей, от негодяев, дашкретин, к возвышенной категории людей, преданным. All right, let's end with another kirtan. Так, завершим еще одним киртаном. Namo Vishnu Padaya Stapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Mahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Stapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Siraswarupananda Mahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Hare Krishna Pristayate Namo Siraswarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Hare Krishna Prestayate Namo Om Vishnu Padaya Stapistaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Mahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo
Paramahamsa Namine Pura Karuna Swarupaya Hare Krishna Prithayate Namasida Svarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Sarupaya Hare Krishna Prasayate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharane Nirvasecha Sunyavadi Vachachadi Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Rastachari Shatarine Namo Mahavarana Krishna Prema Pradate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Maharadaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Namo Brahmana Divaya Brahmana Jaya Jagadaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Namo Brahmanya Devaya Brahmana Hidaya Jagat-hidaya Krishnaya Govindaya Namo Namah Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasade Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. 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 Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hare Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Chaitanya. Chaitanya. Hari Bol. Hari Bol. Chaitanya.
Nityananda, 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 Hari Bol. Nityananda, 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 Haribo. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hari Bol. Gurudev, Gurudev, Haribo. Gurudev, Gurudev, Hari Bol. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Haribo. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bol. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Haribo, Haribo. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Hari Bol. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Haribo. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Hari Bol. Haribo. Hari Bol. Hari Bol. Namaste Narasingaya Radharani Ranyakashipu Raksha Siladantana Kolai Tonashinga Paratunasinga Toya Toya Mita Tonashinga Ayena Shingo Vidayana Shingo Singalim Saranam Prapade Kamalabalinakam Abhuta Shringa Lalita Hiranyakashipu Danu Priyanga Keshavadita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Namam Jaitinam. Well, thank you very much, everyone, for another Bhakti Yoga course evening. Так, большое всем спасибо за еще один вечер курса Бхакти-йоги. And we will
we'll see you tomorrow night for the Thursday night yoga sound. И увидимся с вами завтра на вечере звуков йоги в четверг. This weekend, we don't really know what's going to happen because we got a retreat, so we'll try to figure it out by tomorrow and let you know. На выходных пока не знаем, как все будет. У нас будет тут такой ретрит, поэтому мы подумаем и вам дадим знать потом. We'll see you then. Увидимся с вами. Там. All right. Take the mantras with you on your lips and your minds and in your hearts. И возьмите мантры с собой на ваших устах, ваших умах и ваших сердцах. And always thanking Chintamani team and Slapa. И всегда благодарим нашу команду